Making a squishy ball with liquid glass putty. If you are done playing with your putty, don't throw it away just yet. You can put some shaving foam in it to make it soft. Settle it for 2 days, and then it'll be like ready to make a squishy ball. Making jam slime out of old slimes. Jelly slime. Snow slime. It contains a lot of instant snow. Can they make jam slime? See you in next video. Rescue my crusty cloud slime. Toothpaste. It absorbs the water almost instantly. See you in next video. It smells like mint candy. The sand smells like chocolate. It feels like cloud slime, but really heavy. Coming soon. Challenge, mixing clear slime and eraser. So clear you can see the stars on my nails. The eraser is stiff. It made the slime stiff. Toothpaste. It's
about to melt. Add more slime. The eraser pieces make it look like a strawberry milkshake. Can kinetic sand turn clear slime into cloud slime? Jelly slime. Kinetic sand. I do the same thing. I told you that I never would. Told you I changed, even when I knew I never could. It's stiffer. Toothpaste. Activator. Does this count as a success? President business stole the Kraggle, the most powerful object in the universe. Blah, blah, blah. Proper name, place name, backstory stuff. Is the special. You guys, peachbabies.com just restocked with brand new slime, so let me show you some of my favorites. First up, we have Baby Powder Puff. I'm personally obsessed with the smell of clean baby powder, and I wanted to make a slime that represented that. The texture is a soft memory butter, and it has minimal charms, so it's definitely very smooth, calming, and just a really relaxing experience to play with. Cosmic Cows. The slime is half soft and smooth cloud dough with a crunchy Bingsu top, so when you mix it together, it makes light sizzles with a doughy, pillowy texture. Tiramisu. If you guys didn't see yesterday's video, this is a fan submission slime, but this slime is a mix of cloud dough and memory butter, scented, of course, like tiramisu. Honeybee Scrub. Half sand slime, half memory butter, scented like vanilla honey with adorable bee charms on top. The texture on this one is 10 out of 10. We love her. Mermaid Tail Clay Kit. This kit comes with 7 ounces of clear slime base with little glitters inside, 1 clay mermaid tail, and mermaid themed sprinkles and charms. The resulting texture when you mix everything together is a soft and light butter slime. Very Cherry Kitten. This is a half and half icy twist that's scented like cherry slushy. This is amazing for anybody who's a beginner slimer and wants something that's a little less messy. But let me know in the comments which new slime's your favorite. Putty, jelly, cloud. Next squishy. To make slime bigger. Hallo, ich habe mal wieder bestellt und zwar bei der Slime Crew. Die hat vor ein paar Tagen eine Süßigkeiten angehauchte Slime-Kollektion rausgebracht und da habe ich mir einmal den Slime Unity geholt. Das ist ein White Base Snowfish Slime mit einer Wachsschicht, die wir gleich zusammen cracken werden, und der Duft ist Kokosnuss mit einem leichten Hauch an Schokolade. Und da bin ich mal gespannt, was uns hier gleich erwartet. Ich freue mich. Ich finde sowieso diese ganzen Wax-Cracking-Sachen total mega. Und Snowfish eher sowieso.
Ja, da kommt einem schon so ein himmlischer Kokosduft entgegen. Und der riecht aber lecker. Der riecht gut. So, da haben wir das gute Stück. Ja, das ist cool mit der Wachsschicht, die so aussieht wie Schokolade. Das ist ein sehr, sehr angenehmer Kokosduft. Also man hat so einen ganz leichten Hauch an Schokolade dabei, das stimmt. Das ist ein sehr angenehmer, also Kokosnussdüfte können ja schon sehr künstlich manchmal riechen oder auch unangenehm, aber der finde ich richtig gut. Das gefällt mir und ja, es ist eine richtig schöne Snowfizz-Textur. Richtig toll. Oh ja, der passt. Der gefällt mir richtig. Da muss man so gucken, ob man die Wachsstückchen drin lässt oder ob man die halt, aber die kannst du sonst, wenn das einen stört oder so, die kann man ganz einfach rausnehmen, ne? Oder vielleicht ein bisschen kleiner drücken. Ja. Schöne Geräusche. Es ist eine schöne Snowfizz-Textur und da sind noch, das habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, Bingsu Beats drin. Und ich finde die beiden Snowfizz und Bingsu Beats, die gehören irgendwie zusammen. Die machen zusammen immer so schöne Geräusche. Richtig toll. So, ich mache hier nochmal ein bisschen was drüben von den, das sieht aus wie Schokolade, herrlich. Ja, das ist ein richtig schöner Snowfizz Bingsu Beat Slime mit dem Geruch Kokosnuss und leichter Schokolade. Ja, eine ganz, ganz tolle Textur, macht schöne Geräusche, fühlt sich sehr gut in der Hand an, dadurch, dass der halt nicht so dünn und glitschig ist, sondern halt richtig schön dick und aufgepufft ist. Ja, hat das eine schöne Haptik, also absolute Kaufempfehlung, der ist richtig, richtig toll. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal und ja, ihr habt alle noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.